Yeah, so good morning to all and welcome you all for the lecture number 9 on basic circuit theory. To summarize the last class, what we discussed, we started with sources, okay, and its transformation. So very first topic, sources and its transformation. Okay, you know how to convert a practical voltage source into practical current source and vice versa. And you know when you can convert a dependent voltage source into dependent current source and vice versa. Okay. So very first topic we discussed the sources and the transformation. So next one we discussed about power. Okay. And you know we are having two type of power. One is as per our director, that is a power being absorbed. Sorry, power being absorbed by the CKT அப்படின்னா circuit by the circuit element. Next one, power being generated. So absorbed power, otherwise delivered or generated power. Okay. So when power will be delivered or when power will be absorbed, right? That you know, take any circuit element. Assume this is my circuit element. Okay. It may have some voltage. Take this is my plus and this is my minus. If the current is entering at positive, if the current is entering at positive terminal, then power will be absorbed. So the reverse case for generated power, right? So here also take the same voltage. This time this is plus minus, but current, okay, is entering at negative terminal, then power will be generated. Okay. And third term, power being delivered to the circuit element. This time not by the circuit element, to the circuit element. So this is equivalent to absorbed power, right? Absorbed power, right? Like ABS. Absorbed power. Okay. So now take one problem to understand this in a better way. Now take this problem. Take one example, then we will move to the next topic. Okay. Find, the question is find the power being absorbed by all circuit elements. Okay, find the power being absorbed by all circuit elements. Yeah. How many circuit elements are there in the given example? Anyone? 3, sir. 3. Okay. So now find, okay, the power being absorbed. So you want to calculate the absorbed power for all the circuit elements, right? So we know, so in order to calculate power, actually you want to calculate voltage, then current. Okay, so V equal to I. Otherwise, what is V? V equal to IR. So it becomes I square R
or otherwise I equal to V by R, so it becomes V squared by R. So these three formulas already we discussed, right? So you can follow anyone. I want to follow the first formula. Okay. So what is the current which is flowing through this voltage source? That I don't know. So always you want to assume current in clockwise. So this is my I. So how will you find I? That we know I equal to V by R. Here two resistors are connected in series, so it becomes R equivalent, which is nothing but 20 divided by 12 plus 8, so will give you 20 by 20 to 1 amps, right? So now what is the voltage across 12 ohm resistor? That as per Ohm's law, it is 12 times I, which is equal to 12 into 1, so 12 volt. What is the voltage across 8 ohm? That 8 times I, which is equal to 8 times 1, so 8 volt. Okay, but how will you assume the polarity for resistors? That there is no polarity for resistor, but always you want to consider this is positive, this is negative. So this is positive and this is negative. Okay, now what is the power absorbed by voltage source? So first we will take power absorbed by 20 volt. Okay, or otherwise right is absorbed power, right, by 20 volt. Yeah. What is the current which is flowing through 20 volt? Guys, are you with me? So power equal to V times I, where V equal to 20 times I. Okay, I equal to 1, right? So 1, so which is equal to 20 watts. Is it absorbed power or delivered power? It's delivered power, sir. But Yeah, here delivered. what they are asking, very good, very good. So they are asking, okay, absorbed power, so it becomes minus 20. Suppose if they will ask, find the power being delivered by all the circuit elements, at that time it becomes 20. So please keep it in mind, okay, that we will discuss. So now, what is the power absorbed by 12 ohm resistor? Anyone? Power absorbed by 12 ohm resistor. What is the voltage across 12 ohm? minus 12. Minus 12 or plus 12? Plus 12, sir. Plus Plus 12. 12. Yeah, very good. You know why, right? Because current is entering at positive. See, current is entering at positive terminal. Current is entering at positive terminal. So it becomes 12. So now, power absorbed by 8 ohm resistor. Anyone? 8 watts. 8 watts. Okay. So here also, like KVL, if you will add everything, you will get 0 watts. That is the beauty. So in a closed loop, okay, the sum of absorbed power, otherwise delivered power, both are same. So now can you find the delivered power? How will you find? This time take power delivered, okay, by 20 volt source. What's the answer, anyone? Absorbed power minus 20, so delivered power becomes 20 watts, right? So 20 watts, and the power delivered by 12 ohm resistor, it becomes minus 12, and the power delivered by 8 ohm resistor, it becomes minus 8, right? So put watts here. So here also if you will add, you will get 0. That is the beauty. So in a closed loop, the absorbed power by each circuit element is 0. Otherwise, the delivered power by each circuit element, the sum of delivered power by each circuit element is 0. Okay, this is called diligence theorem. Just for your information, it is not in our syllabus, but diligence ஒருத்தர் தான் இதை கண்டுபிடிச்சாரு. ஓகே, என்ன சொல்றாரு அவரு? Sum of delivered power which is equal to sum of
absorbed power. Otherwise, sum of absorbed power by all circuit element, okay, in a loop is 0, or sum of delivered power by all circuit element in a loop is 0. Just you take it, write it by your own words. This is just for your knowledge, okay. But question என்ன கேட்கலாம், இந்த மாதிரி அப்சர்வ் பவர் கேட்கலாம் அல்லது டெலிவர்டு பவர் கேட்கலாம். So for that you want to know. So you want to find the voltage and the current, take the take the product of these two and find the polarity. Okay, if it is minus to plus, then power is delivered. If it is plus to minus, then power is absorbed. Okay. So any doubt இல்ல? சார் ஒரே டவுட் சார். சொல்லுப்பா. சார் அந்த பவர் அப்சார்ப்டும் பவர் ஜென்ரேட்டரும் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல கரண்ட் எப்படி ஃப்ளோ ஆகுதுன்றது மட்டும் தான் வச்சு சொல்றோமா, இல்ல அதை மட்டும் வச்சு சொல்றோம். அதுல என்ன ஆகுதோ அதே தான் மிச்ச ரெசிஸ்டன்சஸ்லயும் ஆகுதுன்ற மாதிரி சொல்றோமா சார்? இல்ல இல்ல, வோல்டேஜ் அதேதான், கரண்ட் வோல்டேஜ் சோர்ஸ்ல வந்து நெகட்டிவ் எண்ட்ல கரண்ட் உள்ள போறதுனால அது வந்து டெலிவர்டு பவர். டெலிவர்டு பவருக்கு என்ன, ஜெனரேட்டட் பவர். டெலிவர்டு பவருக்கு என்ன சொல்றேன், கரண்ட் இஸ் என்டர், see this diagram. If current is entering at negative terminal, then power will be delivered. அது வோல்டேஜ் சோர்ஸா இருக்கலாம், ரெஜிஸ்டரா இருக்கலாம், இண்டக்டரா இருக்கலாம், கெப்பாசிட்டர் இருக்கலாம், கரண்ட் சோர்ஸா இருக்கலாம், யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். அதை பத்தி ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம். ஓகே, த லாஜிக் இஸ் கரண்ட் வந்து நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல என்டர் ஆச்சுனாலே, ஓகே, irrespective of the circuit element, whoever it may be, power will be delivered. If current is entering at positive, then power will be absorbed. Got my point? Okay, sir. Simple logic. You please keep this in your mind. Shall I move? Okay, sir. Okay. So before starting the next topic, I want to give one more example. Now take this. The question is find I. And I will give you 2 minutes. You try to find it by yourself. Find I. Can you find by yourself? Take 2 minutes. Ampere, Akshay Kumar. Very good, ma. Yeah, it's 2. Correct. Thank you, ma. Akshay Kumar. Here I want to tell one more logic. For that reason only, I have chosen. Okay, I have started this problem. Take 2 minutes. Others, what is I? The answer is 2 ampere. Akshay Kumar, how ma? Can you unmute your? So there is no polarity for resistor, right? What concept I have given? Resistor எப்படி இருக்கலாம், இந்த மாதிரி ஹரிசாண்டலா இருக்கலாம், இல்ல இந்த மாதிரி வெர்டிகலா இருக்கலாம், இல்லையா? So take this is my terminal 1, this is my terminal 2 in terms of horizontal.
Vertical, this is my terminal 1, this is my terminal 2. But what concept I have given, always you want to choose terminal 1 as positive and 2 as negative. Okay. So now guys, please listen. So this is the golden rule I have given. So there is no polarity for register. Register polarity எல்லாம் கிடையாது. Speed breakல நீ left to right போலாம், right to left ஏறலாம். Okay, அது ரெண்டும் சேம் தான். அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்கும், there is no polarity, but calculation purpose என்ன பண்ணணும், always this is positive, this is negative. So now this is positive, this is negative. Now my question, positive to negative, which one, upper or lower one, which one will you choose? Akshay Kumar, lower one. Why not upper one? Sir, அந்த நம்ம current வந்து clockwise போறோம்னு assume பண்ணிருக்கோம். Yeah. Very good. So I'm going to modify this golden rule as per Akshay Kumar. It's very good, ma. So always, okay, you want, hereafter don't please forget this concept, okay? And slightly I want to modify this concept. The concept is always, okay, take current entering terminal as positive, current leaving terminal as negative. So current என்ன ஆகலாம், enter ஆகலாம். So current entering terminal as positive and current leaving terminal as negative. So this is current. Here I assumed in clockwise, right? So clockwise la இப்படி வருது current. So எங்க enter ஆகுது? So enter எப்பவுமே positive னு எடுத்துக்கணும். So இங்க leave ஆகுது இல்லையா? இதை என்ன எடுத்துக்கணும்? Negative னு எடுத்துக்கணும். Sorry. Okay. Now can you apply KVL? So here is the golden rule. Please keep it in mind. There is no polarity for resistors, but assume always the current in clockwise. So take current entering terminal as positive and leaving terminal as negative. So that's my point. Okay. So now apply KVL. Very first one, minus 2 plus 10 volts, so it becomes minus 10. Another minus 10 plus 5i plus 3i plus 2i, which is equal to 0. So it becomes 10i equal to 20. So I equal to 2 amps. Now take this. So my conclusion, consider current entering terminal as positive and current leaving terminal as negative for resistors. So current in the direction assume always go with clockwise direction. Okay, that's the best practice. So have you taken this? Yes, sir. So where is the next topic? As I told you earlier, the heartbeat, right? Heartbeat of, I don't know who is your heartbeat, but the heartbeat of first unit, it is a mesh analysis, right? So now put the heading, mesh analysis. Mesh na nothing but loop, ma. So the full name is actually mesh loop. Okay, current analysis. Actually, we are going to find the loop current. Current analysis that I will explain. Don't worry, what is this? This is nothing but KVL, combination of KVL plus Ohm's law. Plus Ohm's law will give you mesh current analysis. What is it? That you can understand, okay, after half an hour. But this concept is quite interesting. So please listen. Okay, so now take this heading. Why is it so called mesh current analysis? And what is this KVL plus Ohm's law? That you can understand. Huh? Okay. Straight away, I want to go with one example, okay, to give the concept. So now take this example.
find the mesh currents. Take this example 1. Find the mesh currents using mesh current analysis. Okay, so here mesh, otherwise loop, both are same. So find the loop currents or find the mesh currents, okay, using mesh current analysis. So as I told earlier, till now we played with one loop, right? So now, for example, one I want to take two loops. Now take this problem. It's my favorite problem. The ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சு என்டையர் சர்க்யூட் அனாலிசிஸையும் முடிச்சிடலாம். That you can understand. Now take this problem. Yeah, take this problem. How many loops? Two, sir. Two, right? So this time I don't want to label it and all straight away. So two loops. So how will you take this is I1, okay, loop current 1. Here also don't go with anti-clockwise direction. Always go with the clockwise direction. Okay. In most of the sum, actually they won't give the loop current direction. Okay. Some problem it may be given. Okay. So if it is given, please follow that. Otherwise, choose your own direction. அதில் எப்பவுமே go with clockwise தான். Okay. We will spend some more time that you can understand. So எடுத்தோன்னே எல்லாத்தையுமே நான் ஒன்று டம்ப் பண்ண விரும்பல. So time being just to keep it in mind. எப்பவுமே லூப் கரண்டா clockwise தான் எடுக்கணும். Okay. So I1 I2 எடுத்தாச்சு. அப்போ we want to calculate I1 and I2. That's it. Okay. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா first take loop 1. Okay. What we are going to do, first you want to apply KVL at loop 1. Loop 1 la KVL apply பண்ணணும். Okay. So how? Take loop 1 alone. Okay. Take loop 1 alone. Time being. The loop 2 மறந்துரு. Okay. Loop 2 வேணாம். Loop 1 மட்டும் நான் வச்சுக்கேன். இப்போ loop 1 ல யார் இருக்கா? Anyone? Loop 1 la how many circuit elements? Three, Three. sir. 3. Okay. What is the current which is flowing through 4 ohm resistor? Anyone? அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? There is no polarity for resistor. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்? Always you want to take so current, this is my current. இங்க என்ன flow ஆயிட்டு இருக்கு? I1 flow ஆயிட்டு இருக்கு. So always this is plus, current entering terminals plus, leaving as negative. So now what is the voltage drop across 4 ohm resistor? As per Ohm's law? 4I1, sir. 4I1. Any doubt in this? No. Right. அதுக்கப்புறம் coming to 2 ohm. Okay. இப்போ இங்க தான் we want to spend much time and you want to be careful. Now listen it properly. இப்போ coming to 2 ohm, I1, this is my I1, right? Here current entering is I1. And what about this one? This one is I2. அப்ப இங்க flow ஆகிற current என்ன? Anyone? I1 minus I2. See, take this is my node N ன்னு வச்சுக்கலாம் அல்லது node A ன்னு வச்சுக்கலாம். Okay. This is entering current I1. This is leaving current I2. இப்ப இந்த current நான் calculate பண்ணணும். Okay. Assume this is also leaving current. Okay. இப்ப take this is some unknown current Ix.
So how will you find this Ix? Anyone? So for that, what you will do? You will apply, okay, KCL at node A. அப்ப என்ன வரும்? Overall your entering current I1 is entering current, leaving I2 plus Ix. I'm looking for Ix, so Ix equal to I1 minus I2. So in the direction of flow ஆகிற current என்னமா? I1 minus I2. Okay. இப்போ இதே இதுல இந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் now what is Ix? I2 minus I1. I2 minus I2 minus I1. ஓகே, ஸோ ரெண்டு விதமான கரண்ட் இருக்கு. டவுன்வர்ட்ஸ்ல I1 minus I2, upwardsல I2 minus I1. Okay, now for loop 1, which one will you select? Upwards or downwards? Just blind guess பண்ணி பார்க்கலாம். downwards. Downwards, yeah, very good. So do one thing. So downwards. Now this is my current entering terminal positive. This is my leaving terminal negative. Okay. இதை ரொம்ப ஈஸியா சொல்லிடலாம். இது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் கேவிஎல், கேசிஎல் வச்சு என்ன பண்ணோம்? இந்த ரெண்டையும் நம்ம டெரைவ் பண்ணோம். ஓகே, பட் without deriving this, okay, it is easy to predict the I1 plus I2 or sorry, the I1 minus I2 or I2 minus I1 by seeing this diagram itself. நான் என்ன சொல்றேன்னா, KCL அப்ளை பண்ணாமலே சர்க்கியூட் டயக்ராம் பார்த்து I1 minus I2 டவுன்வர்ட்ஸா அப்வர்ட்ஸா அப்படிங்கிறது சொல்லிடலாம். எப்படி? Now listen. So take this is positive. Okay, I want to change. This is positive, this is negative, right? Now listen. I1 வந்து கிளாக் வைஸ்ல எதுல என்டர் ஆகுது? பாசிட்டிவ்ல நெகட்டிவ்லையா? I1 is it entering at positive terminal of 2 ohm or negative terminal of 2 ohm? Anyone? என்ன கொஸ்டின் கேட்குறேன்னு புரியுதா? இந்த 2 ohm எடுத்துக்க. இந்த 2 ohmல நம்ம என்ன பண்றோம்? இதை பாசிட்டிவ் இதை நெகட்டிவ்னு வச்சிடறோம் as usual. இப்ப I1 எதுல என்டர் ஆகுது? பாசிட்டிவ்ல நெகட்டிவ்லையா? பாசிட்டிவ் சார். பாசிட்டிவ். ஸோ I1 is positive. Whereas I2 எங்க என்டர் ஆகுது? நெகட்டிவ் டெர்மினல். Negative. So this is I1 minus I2. Okay. So this is the way. So now இது ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க விரும்பல. டைம் பீயிங் திஸ் இஸ் எனஃப். ஓகே, அங்கங்க திரும்ப திரும்ப நிறைய அட்டம் பண்ணுவேன், யூ டோன்ட் வரி, பட் டைம் பீயிங் இட் இஸ் எனஃப். நவ் மை கொஸ்டின், வாட் இஸ் த கரண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளோயிங் த்ரூ 2 ohm I1 minus I2, right? So this is my I1 minus I2 plus minus. Now can you apply KVL? Okay, now can you apply KVL at loop 1? So here I am writing apply KVL at loop 1. Okay, நம்ம ஓல்டு மெத்தட் தான், இப்ப KVL தான். இங்க என்ன இருக்கு? -2 பிளஸ். So is it -28 or +28? -2 plus 28. So -28. Okay, plus what is the voltage drop across 4 ohm? It is 4I. It is plus or minus? Plus, because plus 2 minus. Now what is the voltage drop across this 2 ohm? நான் இந்த லூப் தான் கன்சிடர் பண்றேன் இல்லையா? இந்த லூப் ரைட்? இந்த லூப்ல யாரெல்லாம் இருக்கிறா? 28 volt source, 4 ohm resistor, 2 ohm resistor. Now what is the current which is flowing through 2 ohm resistor? That is 2 times, that is I1 minus I2. Okay, I1 minus I2. Is it plus or minus? So plus. This is equal to 0. So this is the way to develop KVL for loop 1. Any doubt? So now can you manipulate this? So 28 அங்க கொண்டு போயிடலாம். Which is equal to 28. Now this becomes 4I1 plus 2I1 minus 6I2. So what will happen? We want to develop. So 4I1 plus 2I1 becomes 6I1, right? 6I1 minus, sorry, this 4I1 plus 2I1 minus 2I2.
So minus 2i2, which is equals 28. Take equation number 1. Any doubt in developing equation number 1? எப்படி இந்த KVL apply பண்றோம், it's very important. Okay, very first step, you want to assume the current in clockwise direction. Okay. So any doubt in applying KVL at loop 1? So now we are going to apply KVL at loop 2. அப்ப அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா then you will end up with I1 and I2. That's it. That's my aim. So any doubt? Guys, are you with me? Yes, sir. Okay. Now, இப்போ டவுட் இது நிறைய வரணும் ஆக்சுவலா, சரியா? டோன்ட் வெரி, we will spend much time on this. Now at loop 2. ஓகே, இந்த லூப் 2க்கு நான் என்ன பண்றேன், திரும்ப இந்த டயக்ராம் எடுத்து இங்க வரைஞ்சிக்கிறேன். ஓகே, then only it will be fine. Now going to loop 2. So this time don't touch loop 1. Okay, loop 1 அப்படியே வச்சிருக்கு. இப்போ loop 2 மட்டும் ப்ளே பண்ணலாம். ஓகேவா? சேம் லாஜிக் தான். ஓகே, nothing is new. So this is 28 volt plus minus, this is 4 ohm, and this is my 2 ohm, this is my 1 ohm, this is my 7 volt plus minus. Okay, and what we assumed, always you want to assume this is my I1 and this is my I2. Okay, now listen, coming to loop 2. இப்போ loop 2 ல என்ன பண்ணணும்? First we want to assume the polarity for resistor. So now this is my I2 clockwise direction. Spend some time with me, please be with me. Okay, so now this is my plus current entering terminal and this is my minus current leaving terminal. Now what is the voltage drop across 1 ohm resistor? It becomes current into product of current into resistance, so it becomes 1 times I2. Any doubt? Okay, so now this is plus, this is minus. Now coming to this 2 ohm. இப்போ யாரு பிளஸ் யாரு மைனஸ்? அக்கார்டிங் டு லூப் 2. Now current எங்க என்டர் ஆகுதுன்னு பாரு, I2. Actually here it is entering, right? So now this is my plus, this is my minus. Now my question, but I1 எங்க என்டர் ஆகிட்டு இருக்கு? இதுல என்டர் ஆகிட்டு இருக்குது. இப்போ is it I1 minus I2 or I2 minus I1? I2 minus I1. Yeah, very good. Why? Because current is இங்க யார் என்டர் ஆகுறா? பாசிட்டிவ்ல என்டர் ஆகுறது I2, நெகட்டிவ்ல என்டர் ஆகுறது I1, so it becomes I2 minus I1, right? So here the current is this time I2 minus I1. Okay, now what is the voltage drop across 2 ohm resistor as per my polarity? It becomes, this is plus, this is minus, right? Plus minus, so 2 times I1 minus I2. Got my point? Sir, I2 minus I1, sir. Sorry. So 2 times, thank you. 2 times I2 minus I1. Okay, so now can you apply KVL at loop 2? Apply KVL at loop 2. Okay, loop 2 ல வந்தீங்கன்னா எந்த path follow பண்ணுவீங்க? இப்ப இந்த path. Okay, so first take 2 ohm resistor. 2 ohm resistor la plus 2 minus, so it becomes 2 times I2 minus I1. Okay, I2 minus I1 plus what is the voltage drop across 1 ohm resistor? 1 times I2. It is plus 2 minus, so consider starting polarity. Then coming to 7 ohm, 7 volt source. Is it plus 7 or minus 7? Plus 7 equals 0. So now bring this 7 to right hand side, you will get minus 7. So now this time, just to manipulate this, you will get 3 times I2 minus I1. Okay, always first write I1, then I write I2, which equals to minus 7, equation number 2. Any doubt? என்ன பண்றேன்னு புரியுதா? 3i2 minus 2i1. ஏமா? சார் அது 3i2 minus 2i1 சார். 2, yeah. 2 minus 2I1. 2, yeah, very good. Wait. I will change. So 2i2 minus I1
plus I2, right? So 2 plus 2, 3I2. So it becomes minus 2I2, right? So I will change minus 2. So here also you will get minus 2I1. Okay, plus 3I2. Correct, Abba? Yes, sir. Yeah, thank you. So this is the way to develop, okay, two equations in terms of I1 and I2 simply by applying KVL. Okay. So இந்த KVL எப்படி அப்ளை பண்றோம், இந்த கரண்ட் டைரக்ஷன் எப்படி அசியூம் பண்றோம், these are all very important. ஓகே, இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம், இந்த மாதிரி பண்றோம் இல்லையா, we will spend இன்னும் ஒரு 4-5 ப்ராப்ளம் போடுறப்ப you will get the flow. Time being, it may confuse you. Okay, I will give you the assurance, you don't worry. After some 3 to 4 problems, here the beauty is, இப்பயே சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன், பட் எனியோ யூ வில் என்ஜாய். நான் இதெல்லாம் அடுத்து யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன். ஓன் ஸ்டோக் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு நான் ஒன்று எழுதுறேன். அதாவது சர்க்கியூட்டை பார்த்தாலே இந்த 2 ஈக்குவேஷனை எழுதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும்னு யோசிக்கிறேன், ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் ஆகும். யூ டோன்ட் வெரி, தட் லாஜிக் ஐ வில் டீச் யூ. ஆக்சுவலா 13 மார்க் இது ப்ராப்ளம். இது சால்வ் பண்றதுக்கு மேக்ஸிமம் யூ won't spend more than 5 minutes. That much practice I will give to you, you don't worry. But the concept is very important. நான் இந்த கான்செப்ட் none of the book talks about this. Okay, இதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பேசுறது. So please listen me carefully, that's very important. So now any doubt? இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இதுதான் கால்குலேட்டர் எடுக்க சொன்னேன். கால்குலேட்டர் இப்போ சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம். வாட் இஸ் I1, வாட் இஸ் I2? டேக் யுவர் கால்குலேட்டர். வச்சிருக்கீங்களா கால்குலேட்டர்லாம்? What is I1, what is I2? Anyone? ரொம்ப நாள் ஆச்சு. I1 I1 5 amps, 5 amps. I2 1 amp. 1 amp. Yeah, very good. அம்மா, அந்த கால்சியில் எப்படி ஒர்க் பண்றதுன்னு தெரியுமா, நான் சொல்லி தரணுமா? Guys, shall you spend some time on calculator? Sir, we know. 10 better, you know. We know, you know. But anyhow, for my satisfaction, I want to tell only one thing. அந்த கால்சி விசிபிளாமா? Yes, sir. ஈக்குவேஷன் எப்படிமா போவீங்க? மோடுல போயிட்டு நம்பர் 5ல போனீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ன போட்டிருக்குன்னு பாரு. an coefficient some x plus pn another coefficient with the variable y which is equal to cn. இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா, இது எப்படி என்டர் பண்ணுவீங்க? ஆன்சர் கரெக்டா வந்துருச்சு. ஸோ யூ ஆர் கரெக்ட், பட் சம்டைம்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் வில் மேக் த மிஸ்டேக். இங்க என்ன இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல? 6I1 minus 2I2 equals 28. அப்ப என்ன கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன? 6 minus 2 28 இல்ல 6 minus 2 minus 28 6 minus 2 28 சார். ஃபார்மட்ல போங்க. ஏன் அப்படின்னா, ஏன் இங்க ஃபார்மட் என்ன இருக்குன்னு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஓகே, இந்த கீழே உள்ள ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல 3-4ல தான் பாரு சி வந்துட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ல இருக்கும். பட் 1-2ல பாரு சி வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல. அதாவது நம்ம இங்க என்ன எழுதுறோமோ அந்த ஃபார்மட்ல அப்படியே தான் இருக்கும். சரியா? யூ டோன்ட் சேஞ்ச் திஸ். இங்க பாரு 6I1 minus 2I2 equal to some constant. So என்ன என்டர் பண்ணணும்? 6 minus 2 28. So go to number 1. So first 6, okay, minus 2 28. அடுத்த ஈக்குவேஷன் என்னப்பா வந்துச்சு? anyone? I hope so. It is minus 2, okay, 3 minus then 7. minus 7. Yeah, very good. Minus 7. Okay, this is the way. Now enter. You will get x equal to 5 and y equal to 1. So here x and y are I1 and I2 respectively. Okay, so this is the way. Any doubt? Yeah, doubt illana straight away I want to move to the next problem. Okay, so this time we'll see how many of you. Just for practice, okay, I will take one more problem on 2 loops, then we will move to 3 loops. Examல 2 loop இருக்கலாம் இல்ல 3 loop இருக்கலாம், அவ்வளவுதான், வேற எதுவும் இருக்காது.
just develop the equation alone. Okay, எனக்கு அதுதான் important. So now take this problem. Again the question, find I1 and I2. Find I1 and I2. Yeah, do by yourself. Just develop the KVL equation and let me know the two equations. That's it. And if you are interested, then solve these two equations by a simple calculator will do that. But the thing is, you want to know how to develop. You need a development அல்லது நான் start பண்ணி விடவா? Guys, are you with me? Sir, we'll try, sir. Yeah, you try. Yeah, you try. Then I too will spend some time on this because it's very important. First you try, take 2 minutes and let me know the equation. Just for your reference, okay? Here I am writing the equation. நான் சொன்னேன் இல்லையா, நான் ஒன் ஸ்ட்ரோக்ல எழுதுவேன். எழுதுறேன் பாரு. Equation number 1 என்ன வரும்னா, you just verify. Are you getting the same? In case if I am wrong, then please correct me. நான் கூட தப்பு பண்ணுவேன். அதுவும் இன்டென்ஷனோட பல டைம் பண்ணுவேன். Because I want to verify whether you are with me or not. So now you just develop your own KVL equation and please cross verify and let me know whether it is correct or not. Next class you don't worry. நீயும் இந்த சம்ம வந்துட்டு கொடுத்த 30 செகண்ட்ல ஈக்குவேஷன் எழுதுவ. That I will teach you the golden rule for that also. It's quite interesting. But எடுத்தோடனே சொன்னா நல்லா இருக்காது. You want to spend some time. Yes, அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்க எவ்வளவு தூரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஏன்னா பேசிட்டே இருக்கேன், என்ன கவனிச்சிட்டு இருக்காதா, என்ன கவனிச்சுக்கிட்டே சம் போட்டுருக்கணும். ஓகே, தட்ஸ் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ப்ளீஸ். சேம் தான் வருது சார். கரெக்டா? சார். Others? At least have we got it? Yeah, same. So current first என்ன பண்ணணும்? I want to tell the flow. So first you want to assume the loop current. So this is clockwise direction I1. This is again clockwise direction I2. Okay. So now coming to loop 1. Loop 1 la enna பண்ணணும்? So there is no polarity for resistor. So this is plus minus. Here the current is I1. So it becomes 1 times I1. So here the voltage is 1 I1. So now coming to loop 1. Loop 1 la downwards la எடுத்துக்குவேன். So this is my positive and this is my negative. Okay. So loop 1 க்கு போறப்ப it's very simple. எந்த loop current அந்த loop current will dominate. Okay. So இங்க என்ன வரும்? Obviously கண்ணை மூடிட்டு போட்டுறலாம். For loop 1 it becomes I1 minus I2. So here the voltage is 2. Sorry, the resistance is 2. So voltage becomes 2 times I1 minus I2. So now can you apply KVL? So what you will do? Apply KVL at loop 1. Okay, let me change another. So it is minus 2 plus, so minus 15 plus I1, the voltage drop across 1 ohm plus the voltage drop across 2 ohm is 2 times I1 minus I2 equals to 0. Okay, so you know algebraic sum of voltages around the loop is 0. So now what is this? If you will manipulate, okay, we will end up with 15. Yeah, 2 times I1, so 3 times I1 minus 2 times I2. Take equation number 1. Okay. Similarly, when you will be moving to loop 2, so now what is the current which is flowing through 2 ohm in the direction led? Okay, plus minus. So in the direction of flow or current I2 minus I1. So the logic is very simple. எந்த லூப்புக்கு எழுதுறோமோ அந்த loop current will dominate. Okay, if it is for loop 1, then I1 minus I2. If it is for loop 2, then I2 minus I1. It's very simple. So now apply KVL at loop 2.
apply KVL at loop 2. Okay, so loop 2, so this is 2 times, this time I2 minus I1, the voltage drop across 2 ohm, the voltage drop across 3 ohm is 3 times I2, and this time it is minus 2 plus, so minus 5 which equals 0, so bring this minus 5 to right hand side, you will get 5, and this is 3 times I2, so 5 times I2, and this is minus 2I1. Okay, first write the coefficient of I1, then write the coefficient of I2. ஏன் அப்படின்னா கால்சியில் போடுறப்ப சப்போஸ் நீ எப்படி எழுதுவ இதை 5I2 இப்படி எழுதலாம், நத்திங் ராங், minus 2I1 which equals 5. பட் கால்சியில் என்ன என்ட்ரு பண்ணுவ, 5 minus 2 5ன்னு என்ட்ரு பண்ணிடுவேன். பட் ஆக்சுவலி என்ன என்ட்ரு பண்ணணும், minus 2 5 என்ட்ரு பண்ணணும். ஸோ திஸ் இஸ் ராங். ஸோ ஆல்வேஸ் ப்ளீஸ் கோ வித் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஆர்டர்ல எழுதி பழகு. I1 I2 I3னா எந்த லூப்புக்கு டெவலப் பண்ணாலும் ஃபைனலா என்ன பண்ற, இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் I1 I2 I3ல எழுதிரு. தட்ஸ் தி பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ். So what is I1 I2 anyone? Can you put it in calculator? And this is my calculator. எப்பவுமே கால்சியோட தான் வாழ்வேன். ஓகே, கையில செல்போன் இருக்கு இல்லையா, பட் கால்சி வச்சிருக்கேன். 85/11 I1. Okay, let me check. Sorry, I1 how much? 80? 85/11, sir. And I2? I2 45/11, sir. 7.7. 45/11. Okay. So this is 3 minus 2, 15, and 5, sorry, minus 2. Minus 2, 5. Yeah, 85/11 and 45/11. If you want to convert this, you can convert. Okay. So 85/11 amps and 45/11 amps. Okay, that's answer. So answer என்ன வந்துட்டு போகுது, but how to develop the equation is very important. Okay. Hope you are enjoying. Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yeah. Shall we move to the final problem for today's class? So this time I want to take the 3 loops, right? So now take this problem. Example number 3. Yeah. Guys, shall I move? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. So now this time take 3 loop, right? So 3 loop. So this is some 40 volt plus minus 2 ohm, 8 ohm, 6 ohm, again 6 ohm, 6 and 20 volt plus minus 4 ohm. What could be the question? Any guess? என்ன கொஸ்டின் இருக்க முடியும்? Find I1, I2, I3, sir. Find I1, Otherwise, I2, I3. find the loop currents. So what you will do? You will assume always clockwise direction I1, I2, I3. Can you develop by yourself or do you want to teach? Sir, நாங்களே ட்ரை பண்றோம். Okay, then straight away I will write the final equation. Okay, please cross verify.
Please enjoy. ரோஹன் இருக்கியா? இருக்கேன் சார். தம்பி நேத்து அந்த வீடியோ இருக்குல்லடா, அது நீ தான் ஓனரு. புரியல சார். தெரியுமா? நேத்து கிளாஸ் போச்சுல, ரெக்கார்ட் பண்ணோம்ல. ஆமா சார். அதுக்கு நீ தான் ஓனர். அந்த ஸ்டோரி உனக்கு தெரியுமா? டெய்லி ஒவ்வொருத்தவங்க ஓனர் ஆயிடுவாங்க என்னை தவிர. ஏன் ஆமா, சார்? அது கிளாஸ்ல ஷேர் பண்ண நினைச்சேன்ப்பா. என்னன்னு தெரியல, என் டிரைவ் ஃபுல்லானதுனால யாரோ ஒருத்தவங்க ஓனர் ஆயிடுவாங்க. ஸோ என்னால் அந்த லிங்க் எடுக்க முடியாது. ஸோ யார் ஓனரோ அவங்க தான் அந்த லிங்க் எடிட் பண்ணி எடுக்க முடியும். ரோஹன் உனக்கு தெரியும் இல்லையா? யூ ஹவு டு கெட் தி ஷேரபிள் லிங்க். இது மோஸ்ட்லி எங்க போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த சிஎஸ்சியில் அந்த பொண்ணுங்களுக்காக போய்கிட்டு இருந்துச்சு. அது ஏன்னு தெரியல. பட் திஸ் டைம் உனக்கு வந்திருக்கு. ஸோ தே நோ ஹவு டு கெட் தி லிங்க். ஓகே ரோஹன், தெரியுமா தெரியாதா? தெரியாது சார். ஓகே, யூ டூ ஒன் திங் ஆஃப்டர் திஸ் கிளாஸ். ஓகே ஓகே, நான் ஐ வில் யூ டோன்ட் வெரி. ஓகே ஒன்று சார். பண்ணு, கிளாஸ் முடிச்சுட்டு எனக்கு கால் பண்ணு. ஓகே சார். மா ஃபார் எவ்ரி ஒன், திஸ் இஸ் அ ஜென்ரல் யூனோ ஜென்ரல் ஆடியன்ஸுக்கு அது மாதிரி ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. டெய்லி ஒவ்வொருத்தவங்க டிரைவ்ல சேவ் ஆகிட்டு இருக்கு. நீ என்ன பண்ண, எனக்கு அந்த ஓனர்ஷிப்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்லாம் பண்ணாத. ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருந்தோம், அப்படி பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா என் டிரைவ் ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ நீ அந்த வீடியோவை உன் டிரைவ்லேயே சேவ் பண்ணி வச்சுக்க, நத்திங் ராங். பட் அதை வெளியே மட்டும் போகாம பார்த்துக்க. அட் த சேம் டைம் அந்த உன் டிரைவ்ல போயிட்டு அந்த கெட் ஷேரபிள் லிங்க் அப்படின்னு இருக்கும், அதை போய் அந்த லிங்க் எடுக்கணும். லிங்க் எடுக்கிறப்ப இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதில் செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணி எடுக்கணும். அதாவது நீ எடுக்க நம்ம லிங்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம கூட ரொம்ப சஃபர் ஆனோம் இல்லையா? லிங்க் எடுத்து நான் போட்டுருவேன். பட் லிங்கை வந்து நீ வந்து என்ன பண்ணுவேன், கிளிக் பண்ணி உள்ள போறப்ப உள்ள போக ட்ரை பண்றப்ப இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் தி ஆக்சஸ் ஃப்ரம் தி ஓனர். அந்த ஓனருக்கு ஒரு இமெயில் போகும். அவர் அக்செப்ட் பண்ணாதான் உன்னால திரும்ப உள்ள போக முடியும். அது வந்துட்டு ஒரு வே. பட் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா, இதை எனி ஒன் வித் லிங்க் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். செட்டிங்ஸ் போய் அந்த ஆப்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா, நீ ஒரு மெயில் ஐடி ஜிமெயில் வச்சிருந்தாலே போதும், அந்த இதை வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ நாட் ஓன்லி @phitech.ac.in அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு பர்சனல் ஐடி மூலமாக கூட நீ போய் பார்க்கலாம். அது எப்போ பார்க்கலாம்னா, அந்த செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ ஹவு டு சேஞ்ச் த செட்டிங்ஸ், யூ ஜஸ்ட் கூகுள் இட். ஓகே, எனி ஒன் வித் லிங்க்னு ஒரு ஆப்ஷனை எப்படி எடுக்கிறதுன்னு. அதர்வைஸ் யூ கால் மீ, தென் ஐ வில் டீச் யூ. ஒரு ஒன் டைம் சொன்னால் உனக்கு புரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் தட் ஐ வாண்ட் டு ஷேர் வித் யூ. அப்புறம் இன்னொன்னு, நான் ஒரு கூகுள் ஷீட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது எத்தனை பேர் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன்னு தெரியல. நான் அந்த கூகுள் ஷீட்ல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, பிசிடி பேசிக் சர்க்யூட் தியரி லாக் புக்னு வச்சிருப்பேன். அதாவது டிஜிட்டல் லாக் புக், லாக் புக்னு வச்சிருப்பேன். அதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்னா, என்னன்னைக்கு என்னென்ன கிளாஸ் எடுக்கிறேன், என்னென்ன டாபிக் எடுக்கிறேன், எந்த ஹவர்ல எடுத்தேன், அதனுடைய லிங்க், இதெல்லாம் ஏன் வந்து நான் அதுல போய் சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, சப்போஸ் ஒரு 10 days கழிச்சு நீ ஏதோ ஒரு கிளாஸ் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அந்த உன்னுடைய டிரைவ்ல அது ஷேர் ஆயிருக்கும். யூ கோ டு ஜஸ்ட் ஓப்பன் யுவர் phitech.ac.in அபிஷியல் மெயில் ஐடி. அதுல வந்துட்டு அந்த 9 டாட் இருக்கும்ல, அதுல போனா சீட்ஸ்ன்னு இருக்கும். அந்த கூகுள் சீட்ல போய் பாரு, நான் ஒரு சீட் ஷேர் பண்ணிருப்பேன், பிசிடி லாக் புக்னு. அதுல போய் பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிங்க் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ உனக்கு எந்த கிளாஸை ரெஃபர் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறியோ அந்த லிங்க் அதில் போய் எடுத்துக்கலாம். திஸ் ஜஸ்ட் ஃபார் யுவர் கைண்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, சரி கிருஷ்ணன், கரெக்டா சார்? கரெக்டாக இருக்கு சார் போட்டு. பெரிய ஆளா இருக்கீங்களாடா, நான் ஒரு ப்ராப்ளம் தானடா போட்டேன். யூ காட் தி ஐடியாவா? டு ஐ வாண்ட் டு டீச்? Now take example number 4. Take it as a homework. Okay, don't scold me. முடிச்சிட்டேன், அவ்வளவுதான். 11:10க்கு ஆரம்பிச்சேன். ரோவன் டைம் இருக்கு சரியா? 5 minutes. கோவப்பட்டுறாரு. ஓகே சார். ஃபைனல் எக்ஸாம். This time also I want to go with 3 loops. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? Do I want to teach this problem? No sir. Okay, thank you. So this time take this problem. Just take some 7 volt.
favorite number 7 and 28. Okay. Yeah. This time. I want to add a notice. டயக்ராம் கிளியரா இருக்கா? நான் ஆக்சுவலா மடியில வச்சு எழுதுவேன். இப்ப மடியில வச்சு எழுதாம அப்படியே வச்சு எழுதிட்டு இருக்கேன். டயக்ராம் இஸ் இட் கிளியர்? Do you want to read? Clear, sir. Sir, இன்னொரு வோல்டேஜ் சோர்ஸ் ஒரு 6 வோல்ட் வச்சுக்க. So here also, what is the very first step you want to assume? So how many loops? 3. 3 loops. So this is my I1 and this is my I2. This time can you develop by yourself or do I want to teach? அந்த பொண்ணுங்கெல்லாம் இருக்கீங்களாம்மா? புரியுதா? சார் புரியுது சார். Yeah, thank you. And you are not second semester, right? I forgot that. So you are a genius, final semester, so I am lucky. ஏன்னா மெசேஜ் ஸ்டிச் பண்ணுறப்ப நான் அவ்வளோ எஃபர்ட்டை போடுவேன், அவ்வளோ கான்செப்ட் பேச வேண்டியிருக்கும். பட் ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு தான் பேசினேன். பட் ரிமைனிங் யூ கைஸ் யூ ஆர் டூயிங் ரியலி கிரேட். இந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் டெவலப் பண்ணேன். And can you find I1, I2, I3 for the above example number 3? What's the answer? Just that we will verify. Now coming to example number 4. So here also I will straight away I will write the equation. You please cross verify. Please cross verify. Take it as a homework, okay? So we will continue by tomorrow. Please take this equation. Anyone have you got it? So you will spend some time. I want to wind up the class. It's time up. So please take the equations. Final equation alone. Please take these 3 equations and after take your breakfast. வந்துருச்சா? Yeah, thank you. எல்லாரும் இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதிக்கோ ப்ளீஸ் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் அதை எடுத்துட்டு யூ ப்ளீஸ் கிராஸ் வெரிஃபை. Then we will solve some more problem by tomorrow, and tomorrow I will let you know the golden rule, okay, how to write the One-Stokes equation. It's very 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 interesting. So this is about mesh analysis, mesh current analysis. ஏன் கரண்ட்னு பேர் வந்துச்சுல, ஏன்னா நம்ம I1, I2, I3 கண்டுபிடிக்கிறோம். ஏன் மெஷ்னு பேர் வந்துச்சுல, ஏன்னா because we are applying KVL at loop up to mesh, அதனால அது பேர் mesh. ஓகே, வேற என்ன சொல்லலாம்? ஏன் Y KCL KVL plus Ohm's law, அது ஐடியா தெரிஞ்சா யூ ப்ளீஸ் திங்க். நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றோம்? we are applying KVL, அதனால தான் KVL.
அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம், கேவிஎல்ல என்னது வோல்டேஜ் இருக்கு, வோல்டேஜுக்கு ஃபார்முலா எழுதுறோமா, V = I × R அப்படின்னு, அதான் ஓம்ஸ் லா. ஸோ அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கேவிஎல் பிளஸ் ஓம்ஸ் லா. ஃபர்ஸ்ட் யூ ஆர் அப்ளைங் கேவிஎல் ஃபார் தட் லூப். அதுக்கப்புறம் அங்க உள்ள வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிற இல்லையா, வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் 2 ohm, அது என்ன பண்ற, 2 × I1 - I2 எழுதுறேன் இல்லையா, நத்திங் பட் யூ ஆர் ரைட்டிங் த ஓம்ஸ் லா. ஸோ வாட் யூ ஆர் டூயிங், அப்ளைங் கேவிஎல், then write Ohm's law will give you mesh analysis. That's it. So thank you. So thanks for your attention. Thank you, sir. Yeah, if you are having any doubt, you can stay. Otherwise, you can leave. So thank you. Thanks for your attention.